Bismillahirrahmanirrahim. So it's a sort of a continuation of what we were having as a discussion on IT and Somali language, Somali culture. And we will be sort of switching Somali, English, or whatever language that we might feel comfortable to pass to you the message. So it's a pleasure to chair this event, which became quite regular, technology and Somali language, recently in Somali Week Festival. This is the second day of the festival, and the event Generative AI and Somali language, educational tools, social impacts, and digital rights, where we will have a discussion with Peter and Abdulmalik Mohammed, who will be connecting online, and then we are honored to have Ali Said Salah, who is at the moment director of the Somali Language Academy, to wrap up what's going on within the Somali language and what's going on in technology and how the Academy is supporting this project. Peter, who speaks Somali better than me, is a senior lecturer in global digital cultures at the King's College here in London. And Abdulmalik Mohammed, or Mohammed Abdulmalik, who hopefully will be able to join us from Mogadishu or from Nairobi. I don't know where he's even based in this moment. Is a journalist and a director of Chantus. So they will tell us what Chantus is about, and then we will conclude, as I was saying, conversation with a couple of questions to Ma'ali Said Salah. So before we start, and with the hope that we will have a chance to hear directly also from Abdulmalik, may I ask Peter just to introduce a little bit more of what I have said about your role, and then how you ended up in this project as well. Thank you, John. Horta aad baan idin salaamay. Aniga magacaygu waa Peter Chonko, waxaan ka shaqeeyaa jaamacadda King's College London. Af Soomaaliga waan ku hadli karaa, laakiin heerkayga weli ma gaadhin heer sare, heer dhexe bas. So hadda waan u bedeli doonaa afka Ingiriisida, while ma hubo in qof kasta ay fahmi karaan hadalkayga. Sidoo kalena xagga kartidayda afka Soomaaliga khalado badan waan sameeyay xagga luqadda, so waan isku bedeli doonaa afka Ingiriisiga. I just introduced myself as Peter Chonka. I work for King's College London as a researcher, and my research in general focuses on the relationship between technology, digital technologies, and the influence that these technologies have, particularly on the Horn of Africa, and particularly the Somali-speaking parts of the Horn of Africa. And I'm going to talk, and Abdulmalik and I are going to talk a little bit later about the importance of translation, linguistic translation, in relation to the work that we do. So I did want to start with a little bit of Somali. In answer to your question, Jama, we came to the work around translation and changing technologies really initially because we were inspired by some really interesting work that was going on in Kenya in the Kiswahili speaking context, led by a colleague, Nanjala Nyabola, who started an initiative around 2021, 2022, translating material concepts, ideas around digital rights. Hi Abdulmalik, Sorwo. I think Abdulmalik has joined us, and we'll get in a moment.
Nanjala was working on a project translating terminology, concepts related to digital rights into Kiswahili. Because Nanjala Nyabola made the point in her work that in a Kenyan context, when people were talking about the social, the political, the economic impacts of changing technologies, whether this was social media, whether this was growing interest in AI, many of these debates, or most of these debates in Kenya, were taking place in English. Now, Kenya is a different linguistic context to Somalia, for example, but in Kenya, the vocabulary, the places where these questions, and important questions relating to digital rights, relating to things like surveillance technology, relating to things like the impact of social media on politics, things like misinformation, disinformation, digital privacy, all of these topics were primarily being discussed in English language media, partly because of a lack of vocabulary that was being coined in Kiswahili for journalists to use to talk about these particular concepts, technical concepts, and then sort of social, political, and economic concepts. And she wanted to change that by working on translation. And so she convened groups of Kiswahili experts, scholars in Kenya, and worked on something called the Swahili Digital Rights Lexicon. Now, Abdi Malik and I were inspired by this work to do something similar in the Somali language context. So in 2021, we convened a similar group of Somali language experts, scholars from the universities, from civil society, from journalist organizations in Mogadishu, in order to translate a similar set of terminology. And a sample of that is what you see on the screen behind us here. Particular concepts translated into Somali, and then particular explanations of terms translated into the Somali language. Now, that was 2021, 2022. After we finished that project, just after we finished that project, generative AI, particularly ChatGPT, exploded into the world, or into the kind of the popular imagination. People started talking all over the world about generative AI, chatbots, in a way that, hadn't existed before in kind of public discourse and public media. And the original Somali Digital Rights Lexicon had a small amount of content about AI, artificial intelligence, but it certainly wasn't the focus of that project. So at that point, 2023, 2024, Abdi Malik and I realized that we needed to do some more work on this. And we needed to look specifically at generative AI, like tools like ChatGPT, Google's Gemini, and start to update the lexicon and build a new lexicon of terminology and explanations for technical concepts that relate to AI, but also some of the social, economic, cultural, political, linguistic issues that are also raised in the spread of AI technologies into everyday life. And in the last panel session, we heard from the makers, right? The folks who are building incredible innovations, and the Somali startup business scene. And a lot of those presentations and reflections in the earlier panel showed the value of using AI technologies for certain types of application and in business. But what Abdi Malik and myself were interested in, and are interested in, again, is the kind of the cultural, social, and political impacts of this
of these technologies, not just here in the UK, but increasingly in the Horn of Africa itself, and the impact of these technologies on languages themselves and the Somali language. And I'd like to say a bit more about that later, but maybe I'll hand back to Jama now. Thank you so much, Peter. And I hope Abdulmalik Mohammed is hearing me. Abdulmalik, can you give me a signal? It looks now. So here what I notice is that there is issue of translation, but there is issue also of coining the terminology. And the two things are completely different as a linguist. How I approach to translation of using existing terminology, so when it comes to the writers, and the fact that we don't have confirmed or let's say validated terminology or technical terminology for certain issues. So while Abdulmalik is, Abdulmalik, can you hear me? That's the technology of the Abdulmalik, oh, that's great, Abdulmalik. So you are both on the screen, but also people are finally hearing what you are saying. So can you please give us a quick presentation of what is Chantusis, first of all? And as probably you have had Peter introduced your work and the work that you are doing. But first, what Chantus is about? That's fine, absolutely. Thank you. Yeah, thank you so much, Abdulmalik or Mohammed Abdulmalik or Abdulmalik Mohammed. We are combining all the names or combinations that we have. Yes, as a journalist, you feel also the lack of the terminology that's being used in the new technology. So that's what I am reading here, what Garaadgacmeedka lexicon. So before we come to what's within all this, the role of Academia Goboleedka Afka Soomaaliga, I wanted to go back to Peter, if you can introduce what Garaadgacmeedka is. Yeah. Lexicon. Sure. So, as I was saying before, the purpose of the project was to put a new set of vocabulary and translated terminology around the impact and the basic technical concepts of generative AI into the public domain in the Somali context. And as I said before, we're interested in generative AI itself as a tool of translation, but we're also interested in the effect of generative AI on languages themselves. And in some of my previous academic work, I've looked at the ways in which algorithms
online, particularly in relation to things like search engines. Google Search interact with African languages in ways that are often quite different from the ways in which they interact with the English language and drawing comparisons with African languages. It's quite remarkable over the last 2 years or so, the advances in generative AI in relation to the Somali language. A year ago, 2 years ago, AI chatbots, it was not possible to interact meaningfully with those chatbots in the Somali language. You tried ChatGPT with Somali, even a year ago, and the results that you would get would be, rubbish, basically. Over the last year, that's changed quite significantly, and the mainstream kind of chatbots are you're able to interact with them in Somali quite effectively. You could spend all day on something like Gemini or ChatGPT having a conversation, a so-called conversation with those technologies in the Somali language. And this is a screenshot of an interaction that I had with Google Gemini today, actually, where I asked the chatbot some very basic questions around, how are you, where are you, where are you at the moment, and you could do this kind of thing all day. The technology has advanced so rapidly that we might assume that if we were going to do a translation exercise of technical terminology from English into Somali, then we could actually use generative AI itself, right? I mean, generative AI is used as a translation tool by many people, right? I imagine many people in this room have used generative AI as a translation tool. So why do we need all this human labor working with organizations like AGA and experts in Mogadishu? Why do we need to bring all these people together to make these kind of translations? One of the reasons why we do need this kind of human labor and human thought behind translations is because actually, although in some senses these technologies work very effectively with Somali, in other senses there are lots of problems here in terms of how they interact with the language, the data that they are drawing on, and all sorts of sort of digital inequalities that cause problems with this. And I can see already an example of this in the interaction that I had. Oh, I'm sorry, it's not very, I need to bring the slide up so you can see it more clearly. Apologies, that might be a bit clearer. So in the question that I asked to Google Gemini, Google Gemini says, "Anigu majogo meljired sida adanaha wahanahay no kamida sirdonka makmal o esanese Google." So it's saying here, I don't exist in a physical place like humans. I am a type of artificial intelligence that is created by Google. What I think is very interesting about this is the translation itself of the concept artificial intelligence. Here, artificial intelligence is translated as Serdonka Makmal. Now, Serdon. Serdon in Somali does mean intelligence, but it means intelligence in the context of jajus, spying, right? So, and in a Somali context, if you're talking about Sidon, if you're talking about spying, if you're talking about jajus, this is pasasnimal, right? Soma. This is serious business, okay? So even the term artificial intelligence is translated by artificial intelligence here in actually a very problematic way, right? That gives a completely different kind of meaning to what's behind this.
And so, yeah, so why is this happening? So one of the reasons why this might be happening, as I said before, relates to the underlying data that these models are trained on. And there are problems with that in the sort of the Somali digital context. And this is something that I've been looking at in my research for quite a long time, in terms of sort of digital inequalities and what I call in the research the unequal exposure of users of digital technology to particular forms of digital harm. And as I said before, one of the ways that I looked at this was in the context of search engines and search engine autocomplete. So you know when you put a term into Google, Google gives you suggestions, right? So not necessarily what you searched for before, but you put a term in and it gives you suggestions. In the previous research, 3 years ago, Google search, if you put in the Somali word gabal, or gabal, the Somali word for girl, do you know what the first autocomplete prediction you would get would be? Kawan. Wallahi. Naked. The Somali word for naked. So Google, so it was say girl in Somali. The first prediction was the Somali word for naked. Now in English, that word would be filtered out. It is filtered out. Google autocomplete automatically filters out words. Now, if you put gabad or gabad into Somali, that's changed. That prediction no longer comes up. But you see lots of other very problematic predictions that are popping up. And again, so what's amazing to me here is that Google can produce something like Gemini that can converse in Somali with people, but then a much more basic technology like Google Search Autocomplete is still giving really problematic suggestions in Somali, and there is no filtering going on. I'm going to show you an example in the next slide, which I think is really, really problematic. And this is what I saw. This was a search that I did last year. Last year I was doing a search on Google for the English keywords new Somali. I was searching for information about new Somali shillings, the currency that they were talking about printing in Mogadishu. So my English keywords were new Somali. And this was the result that I got. This popped up on Google. This was last year. Now that word, the W word, new Somali, is the F word in Somali. Okay. This is not related to anything that I've searched for previously. This is an entirely new search, but this is the number one thing that is coming up. Now the basic logic of predictive, the basic logic of a search autocomplete is a prediction. It is a prediction of the next keyword that a user is searching for. Generative AI, like Gemini or ChatGPT, is the same basic logic. It's much more sophisticated, it's much more complex, but it's predictive. It's making a prediction about words that follow other words in sentences. So if there are problems with something quite simple, like Google autocomplete in Somali, then what is going on underneath the models of generative AI? And so this is what got us to, sorry, it's a very long-winded way of getting to say why we wanted to do translations of terms related to generative AI, which basically culminated in the development of, so we translated, and the AGA team translated AI not as Sabdonka Makmal, but as Garaadgacmeedka, so sort of wisdom, artificial wisdom, using Somali words and not Arabic loan words, etc. And so we produced this lexicon of terminology that allows people to kind of have a sense of some of the basic concepts that underpin how these technologies work. And we have this as a PDF document. This is a prototype that we're working on at the moment.
that allows people to move around in interactive documents and see these terms and how they've been translated and explained. Thank you so much, Peter. I don't know if we have still Abdulmalik and say a few words online, or whether we prefer to show the film. Abdulmalik, are you on? Abdulmalik? You're on mute. Mute. Microphone before. Okay. Maxaad inoogu daraysaa intii uu Peter inoo sheegay? aad iyo aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdimalik Maxamed, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Just a quick summary of what Malik was saying is not only a technical issue, but there are really serious problems even within the journalism today, where people are using ChatGPT or AI and then making as a news, and this is already harmful and it's already happening. So it's something more serious than just a language issue, and so that's why they found it important and urgent to do this work. And also he mentioned how not only AGA, but they want to engage with the universities, they want to engage the poets, they want to engage with everyone who, the extended stakeholders
to improve, to validate this data, this technology that has been introduced, and so on. So it's a work in progress, and because of his profession as a journalist, he feels that this will fill a gap that today exists in the current situation of the society. And we come to Saeed Salah and Aga on this. But just before I pass to Saeed, I want to go back also the issue of the predictive research that Peter was saying. This research was very important last year, and we have the conversation in here and elsewhere about how important is misleading research from the Google search or any other. People might think that someone is doing bad to Somali people to put those things. I don't think no. In a sense of these are how it works, the predictive, how people are using Google. So if one person uses it and puts that W word, that's the only information that Google has, and then they will base the next call on that. In the other world, in the other language, so there is someone behind the scene that's filtering. That's what's missing. Yes. Yeah. So that's the crucial point. It's not someone is putting bad on Somali think deliberately against Somali language, against Somali people. But for the other language, say, this is the injustice, where the injustice is coming. The other languages have people behind the scene who are filtering and directing those crucial things for the society, while Somali language is lacking. The second point is that Somali is a part of a major language. It's called the so-called low-resource languages, which means the data that we have in Somali language, in Swahili, in many other African languages, is not enough for us like the other languages in the world. So there is a lot to do, and there is a contribution from everyone. Anyone who care about the Somali language, the Somali society, the Somali culture needs to contribute because we are lacking, for those of us who are working on NLP, natural language processing, we are lacking of data in Somali language in digital form, and that's something that's needed, and you can contribute. The second point is when you are using social media, you are contributing wrongly sometimes. So be responsible for what you are putting in social media in Somali language, because of that will be the image that's coming, the true picture of the society. So there is a responsibility of each of us for our actions when we are using in this new technology. So we don't blame others, we have to start from ourselves. So the use of social media, the use and giving your children to use in a certain way on social media, you are responsible to contribute in a bad way of what's happening. So let us really be responsible for ourselves and be accountable for what we are doing instead of blaming others. And of course, there is an injustice in this kind of digital device that still exists. So we need to put data, but we need to put also correct data that represent us when we are using. So that's to say, I know that we need another hour to talk about this issue because it's extremely fundamental, but we are coming. Just we start with the terminology. Here I had Garaadgacmeedka, there is a Garaadgacmeedka, and there is a Garaadgacmeedka. Already we have three big terms for artificial intelligence. So before, standardization, I selected the right one, and most importantly, what Aga suggested. So, Ma'alim, and we are switching to Somali, of course. Markan Ma'alim kala hadlayna. Ma'alim, waa maxay shaqada Aga ay ka qabatay barnaamijkan? Koob, aynu ka bilowno erayga koowaad waxaanaynu ka hadlayno maxaa loo doortay, maxaase la soo jeediyey, maxaase la isku raacay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh yeah, equally, Peter could speak Somali language, and he preferred to speak his own language. So even though I could utter in English, but still
to make parallel with him, I'll speak Somali. su-aasha jaamac iyo howlaha dambe meel baan ka abaalayaa runtii tan aanu hadal hayno mawduucan AI abbreviationkan hadduu artificial intelligence yahay labada af had iyo jeer Englishka iyo Soomaaligu habka siiqadda ay isu daba joogo magaca iyo tilmaamuhu waa wax kala duwan. waxaa horeeya midna magaca horeeya midna tilmaanta meelaha dhaqooyinka kuwaas ahi oo tilmaanta horeysiiya ay ka guracan yihiin maxaaba la ii oran oo loo tilmaami gabadh dheer baanba iri dheer gabadh maxaa dheer ii magacow horta waxa la tilmaamayo marka waa inay tilmaantu dambaysaa oo marka la ii magacaabo you should name what you are describing exactly. Anyhow, marka waxaynu u kala horeysiinaynaa innaga ma aha artificial kuma horeeyo ereyga intelligence kebel waxyaabaha ereyada maskaxda la xidhiidha words related to mental af Soomaaliga waa badan yihiin waxayna leeyihiin dhadhanno kala duwan like any language marka la isku tarjumayo oo dhadhanka the taste of the word when we follow exactly waxaanu haysanaa maskax meesha iyadu ma imanayso maskaxdu waa waxa physicalka ah ereyada garaad iyo kasmo iyo miyir iyo maan iyo dhimir iyo kuwa badan oo la macno ah ayaa dhammaantood waxay wada ag marayaan ereygan intelligence. runtii artificial waa laynoo xalliyey yacni mar hore bay dhaqan gashay kelmad af Soomaaliya oo technology hore related la ah oo nasiib wanaageen xuskeeda qirayno halkan iyo London inuu waa ka bilaabmay broadcasterskii joogay BBC London Somali section ayaa 50skii waxaa soo maray erey technologygii waagaa waxaa u yimi satellite, the word satellite bay dooneen wuxuu dhulkuu ku wareegayaa hadduu meere ku wareegayo if it is going around a planet waxa weeye waa moon dayaxu waa mid artificial oo la sameeyey waxay yidhaahdeen dayaxa gacmeed isagaa gacana maaha ee dayaxa gacan baa samaysay weeye halkay ka soo qaadeen marka waxaa ku xigtay like kelmadaha hirgalay oo hore loogu isticmaalay artificial semination baa lo-da lagu sameeyo iyo xoolaha waxay yidhaahdeen rimay gacmeed markaa gacmeed horey u meel martay way dhigantay garaad ereyadii aan imika sheegaya iyo kuwa badan labadaba anigu bilowgii projectkan waa isticmaalay markii hore anigaa u keenay kasmo haddana markaad usii dhadhamiso garaad iyo kasmo waa ila wadaagi doontaan dadkiina xeel dheerayaasha af Soomaaliga iyo erey bixinteeda
وكسمو وحيكفردنا وكسي مثلا وكسي روحا ما كستي كسمو الأولى هايو it's more understanding قرارات وأود قرشو intelligence مكانو وشيغينونا مكان هالكاسي إلهي كتا أنا أود فهم معها وكسي يو understand وحكش الشيء وقراد ليري أياه وحقفك ذاك بير وطالية وهجامية قراد رواقا إريقا شغل قرص يو كم فضود أمبالك للدوي قفكاسو وقرادك وقرادك أي هالكاس بيمو يعني سي تجيني سؤال شلبات هاي حقيقة كسوق الله يو معنا قلب يقول فهمتي معلم waxaan jeclaan lahaa aaga lafteeda waxaa laga yaabaa inaan la wada garanaynin intii halkan joogta intiina marka hore fadhida waa garanaysaa marka aaga u dheedo waxay tahay oo wanaagsanaan lahayd inaad u sheegto xarfaha gaaban oo aga carabkaa qabtay ereyg wuxuu ka samaysmay akademiya goboleedka af Soomaaliga Intergovernmental Academy of Somali Language kursigaan boqol 2012 waxaa loo dabaaldegay 40 guuradii far Soomaaliga Jabuuti baa la isugu yimi soo bood waxaa dowladda Jabuuti iyo madaxweynaheedu casumeen dalalka afkan leh ku hadla ma yiraahdo anigu kuwa leh afkan ummadaha in ay isu yimaadaan madaxweynayaashoodu oo farta qoraalkeedii xuska loo samaynayo iyo waxa ku xigi doona ay yimaadaan madaxweynayaal fikirka siyaasadeed aada ugu kala fog weliba ayaa u goobjoog noqday oo aanu af Soomaaliga waagaa inay isu yimaadaan aanu ku faraxnaa waxaa isugu yimi Ismaaciil Wargeelle oo isagu shirka abaabulayay waxaa yimi madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka waagaa federal ma jirin Soomaaliya oo Xasan ahaa waxaa yimi madaxweynihii jamhuuriyadda Somaliland oo Siilaanyo ahaa labadooduba waxay naga yeeleen inay af Soomaaliga isugu yimaadaan xuskiisa iyo wixii ka dambeeyay dowlad deegaanka Soomaaliyeed waxaa ka yimi madaxweyne ku-xigeen isagana waagaa ayaa la asaasay ururka magacaa leh oo la yidhaahdo akademiya goboleedka af Soomaaliga ee dalalka hadda magaca waxaanan xusin oo iyaguna ku jira Soomaalida Kenya iyo Djibouti iyo Ethiopia iyo shan baan annagu u tirinaa annagu cid waliba waxay isugu yeedhaan ugu yeedhnaa waa ka caaganahay oo kuma jirno siyaasadda afku siyaasad mana gelayo mana galo markaa dalalka waa urur caynkaasa yaanan ku sii dheeraan oo leh nasiib wanaag iyo nasiib daro mid ay ii tahay ma aqaan sanadkii dhaweyto November last year ayaan guddoomiyihii labaad noqday la ii doortay dad halka soo fadhiya qaarkood arko
ayaa igu lugooyey in aan waqtiga kan maaragtay urur caynkaasa hogaamiyo oo shirweynaha joogay. caawa keligay kuma ihi 5-6 qof oo ama xeeldheerayaasheeda ama guddigeeda fulinta ka mid ah ayaa idin dhex fadhiya. waadiga gacanta taagay rashid miyaan wada magacaaba may waxaan Zaynab waa arkaa. Zaynab daahir baa halkaa fadhiday. abtidoon oo soo galay waa arkaa. boodhari warsame xeeldheerayaasheeda ka mid ah waan u jeedaa. qof ka maqan yaa kale, qof ka maqan idinkoo dhammi ma jiro. afka oo loo siman yahay lahaantiisa iyo saaxiib u ahaantiisa. shaqadan qolada gobolka agab waxay ku kordhisay. waxaana doonayaa inaan ii diyaar garowdaan ilaa 15 daqiiqo baan idinka idinsiinayna su-aala ku weydiin kartaan oo ah intii aad waxsanaan xagga dadka ka soo marka iga celi 15kooda yaan dadka ka cunaynin. adigaa iga qabanayo waad i qaban jirteen. waxay ka soo gashay akademiya goboleedka. shaqadaa fiican iyo xuska ay wadeen qoladani waxay noola soo magansadeen furaha in garaadgacmeedkii in aanu glossariga waxaa qaybtiisa hore ee ereyada isaga la xidhiidha artificial intelligence-ka barashadiisa in aanu af soomaaliyeyno. marka haddii waktigu uu saamixi lahaa anigu halka uma fadhiyo oo qolooyin badan saaxiibada maalmahan oo dhan wayla yaabanaayeen waxay lahaayeen Siciid Saalax iyo artificial intelligence xagga iska soo galaan oo la yaabanaayeen. waxa aanu iska soo galnay akademiyada aan mas-uulka ka ahay howlwadeenadoodii expertiska luqada ka mid ahaa oo iyagu waxay weydiiyaan ayaa hawsha ay Bidar iyo Jaantus Maxamed Cabdimaalik ay noola yimaadeen. waa aqbalay, waxaanuna u aqbalay qorshaha noogu jiray annagu mas-uuliyadda afka oo aanu hayno ayaa na tustay oo ay qorshaha nooga mid tahay sida adeegsiga farsamo ee adduunka la beritamaysa aanu afkayaga gaadhsiino oo uu afafka adduunka la wadaago. waxaa adduunka digitalka afafka way kala sad bursadeen. af Soomaaligu meelo aan la filayn buu u muuqday. mar hore ayaan ka warhayay 1990-aadkii afafka isticmaalay electronic media 7,000 oo af oo adduunka lagaga hadlo 2,000 baa isticmaali jiray. 2,000 af Soomaaligu ka mid buu ahaa. that early back in 1990s ayuu ku jiray. afafka ku soo xoogan oo website isticmaala oo gala oo luqada Englishku ay dominate garaysay 7,000 oo af oo adduunku ku hadlo. miidiyaha degelada website-ka aynu niraahno 50% af Ingiriis baa dabooshay oo qaadatay.
luqada ugu soo xigtaa boqolkiiba 6 ayaa Spanish language ay heshaa. Afka Jarmalku 5.7 buu ka isticmaalaa. Soo wad halkaasay u soo socdaan. Af Soomaaligu waa isticmaalaa meel kasta ha ka gaadho oo kuwa soo koraya. Marka xil akademiyadu ma aha mid iyadu wax walbo af Soomaaliga inay hagto oo xidhiidhiso maahe ma qabano wax walba dadka kama lihin. Farsamada iyo u gudbinta eray bixinta farsamo iyo inay artificial intelligence oo qura ma aha inay noocaas waa halkaas waxaad ka aragtaa tallaabooyinkii aanu u raacnay tarjumaadda eray bixinta tan mid ergis ha ahaato iyo noocyada loo raaco tarjumaada. Marka waxaan rabaa inaan weliba da'yarta iyo dadka adduunka technology-ga dhex jooga waanu xil saarayno uga martinahay sida ay afkooda farsamada noola qaban lahaayeen oy qof walba wax la gudboon weeye. Haddii aanu hayno mar dhaweyto Peter wuxuu ka tilmaamayay sida afka Sawaaxiligu uu laga yaabo eray bixinta casriga oo nooca kana inuu sabool ku noqdo. Af Soomaaligu kuma sabool aha. Waxaa loo helayaa inkastaad u haysataan af miyi oo khallafsan meel walba waxaa hababka tarjumaadeed marka la raaco laga helayaa eray bixin u qalanta ama ku dhow ama u dhiganta waxaan jira. Waxaynu rabnaa oo la isku qadinayaa farsamada awoodda ay luqada siinayso oo ay ku siinayso barashada afka oo ay ku siinayso kaydinta afka oo aynu ka midnahay luqooyinka dadka yar inkastoo dad dhexe aynu luqooyinka ka nahay tiradooda meel dhexe in aadan ka qadin wargelinta iyo aqoonta afka in aynu ku tarjumano afafka adduunka lama kala laha. Waxaa akademiyada tan aan ka sheekaynayaa aqoonsiga ay aqoonsatay annagu afafka ma kala xigaan bani aadamkaa wada leh. Haddii uu af ka gamaaro oo ka dhinto oo ka gaabiyo in uu qalabkaa farsamo galo waxaa la waayayaa afkaa geed dawa ahaa oo ku jiray. Waxaa la waayayaa xikmad wisdom waxaa liilahayd. Afafkii adduunku way isku milmayaan, tiknolojiyadaasayna marayaan. Qof walba oo afkan leh waxaa la gudboon qaybtii uu ka qaadan lahaa. Annaguna xidhiidhiyayaashii ayaanu nahay sidaa aanu King's College iyo hay-ado kale oo aanu at least ugu yaraan dhowr jaamacadood isfaham ama heshiis guud kula leenahay oo la soo maray. Social media iyo dhibaatooyinka iyo tan Soomaalida xanuunka uu ku hayo meelaha laga soo saxayo weliba tii eray bixinta qalloocan oo dadka saxaafaddu adeegsadaan tallaabooyin waa in wax walba ayaanu ka qaadnay. Akademiyadu waxay tagtay dhowr waddan warfaafintooda iyo dadka saxaafadda u haya in aanu tababaro ay afkan
iyo siduu u shaqeeyo innagoo dhammi dadka badan iyo dadka waaweyn dhallinyarayo oo afkan ku hadashaa afka adeegsiga ayay yaqaaneen oo isticmaalaan afkii aqoonta ayaa wada maqan marka in aanu ku riixayno saxaafadda akademiyadu waxay leedahay 6 waaxood 5 raalli ahaada waaxood oo kala duwan oo 4 qaybaha afafka ku fadhido oo ku salaysan tahay way ku salaysan tahay afka qaybihiisa afku naxwu yeeshaa afku eri bixin buu leeyahay afku wuxuu leeyahay suugaan afku macallin intaasoo dhan baynu noo way adag tahay macallin Siciid Saalax inta joojiyo marka uu hadlayo marka alwaaxyaha waxa noo dheer afku leeyahay waxa la yidhaahdo adeegsiga afka oo af Soomaaliga uu hadda u baahday oo looga maarmi waayey waa tan bay ka mid tahay badahaan wadnay waxaa lagaga soo qabanayaa adeegsiga afka in dhammaanteed aynu u noqono advocacy loo sameeyo afka waa in loo oo loo meelmariya oo sidii loo adeegsan lahaa ay dowladii u adeegsan lahayd ee dadweyne u adeegsan lahaa ee bad walba oo aqooneed loogu adeegsan lahaa ayaa aynu riixaynaa waad mahadsantahay aad baad u mahadsantahay macallin